Hello, guys. We are back, guys. வாங்க நளிர் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் நண்பர்களே. கேக்குதா நான் பேசுறது? ஃபைனலி ஆமா ப்ரோ ரெடி பண்ணிட்டேன். ரேம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டா கரெக்டா இருக்கும் கேமர் ப்ரோ. அவ்வளவுதான், மற்றபடி வேற எந்த பஞ்சாயத்தும் இல்லையா. ரேம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் போட்டா கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்றானுங்க. எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. என்ன திங்கக்கிழமை ரொனால்டோ பேக் இஸ் கம்மிங் கைஸ். மண்டே கேக்குது. ஓகே கைஸ் ஆடியபிள். ஓகே, ரொனால்டோ இஸ் பேக். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இது அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தான கார்டா இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியல நண்பர்களே. எனக்கு தெரிஞ்சு நார்மல் கார்டா தான் இருக்கும். லைவ் ஸ்ட்ரீம் ராமுத்தா புரியல ப்ரோ. ராமா டுமாரோ. ஆமா, என்ன அது லைவ் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. என்ன ப்ரோ புரியல கேமர் ப்ரோ. ஆனா என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் நம்ம நம்ம ப்ரோ. ஆனா இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த மைக்கோட போட்டிருக்கேன் பாருங்க. மைக்கோட போட்டிருக்கனால ஒரு சவுண்ட் கூட கேட்காது. ஃபேன் சவுண்ட்லாம் கேக்குதா என்ன? ஒரு சவுண்ட் கூட கேட்காது. சாரி நண்பரே, நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா நீங்க இல்ல ப்ரோ. இப்ப கிராபிக்ஸ் கார்டும் கைஸ் கொடுத்து வச்ச பொண்டாட்டி வந்துச்சுன்னா எனக்கு சவுக்குமா நண்பர்களே. அதனால எனக்கு சவந்து இருக்கு. உங்களுக்கு வெத்தலை பார்க்க போட்டா சவந்தா சொல்லுங்க. எனக்கு தேவைப்பட்டா போட்டுமா. தலைவர் வலிக்குது. 0% ஃபேன்ஸ். நான் சொன்னேன்ல இது இந்த மைக் ப்ரோ. நம்ம மைக்ல நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணா அவ்வளவுதான், அப்படியே இருக்கும். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be bro நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. வெத்தலை பாக்கு போடுறது எதுக்குனா தெரிக்கிறது தான் for the players to walk out to. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. We have already started here. Yo, what a ball ra. Ram. ராமனு படிச்சிட்டு தாரி தர. Short changes him with that pass. Rijkaard running with the ball. He won't be happy with that one. It's Ronaldinho.
Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender Yeah. when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Mbappe. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's had it nicked away. Good running, strong and purposeful. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Well timed, excellent interception. Ronaldinho is offering some sort of an apology there. That just required a bit more oomph to reach its target. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வேஸ்ட் டைம் bro. Can he finish? மாறி இருக்கு bro. ஜோன்ஸ் bro பத்தி Manchester United. Another moment of magic. A real வா wow welcome. moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that. புரியல bro. ஜோன்ஸ் bro பார்த்தா யாரா? Manchester United have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes அடா to இது goals, நீங்க ஏதோ Peter, டாஸ்க் in மாதிரி this ஒரு மாதிரி team, he's always அன்கம்ஃபர்டபிளாவே the number one ஃபீல் ஆகுது contender, அந்த and he's done it again. வெயிட் தான. Serginho. If they want to counter, they could do with more speed. Face to face with the keeper. And he's heaved it away. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, played right into his path. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left. நான் பாகுபலி படத்தை பார்த்து வந்தேன். Saka. And here's Cruyff. Torres is one whose deliveries we all know about. Stoichkov. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass ஒரு could have ஆடாச்சா completed its journey. பளிச்சு ஒன்று மண்டை மேலே வைக்கலான்ட்டு பார்த்தா ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Torres. இன்ன வரைக்கும் என்ன ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ இது இவங்க வைக்க நான் பார்த்ததில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதான் Oh, shooting chance. இந்த பாரு கோல் அவுட் சைட் தான். சரி அவுட் சைடு. ஐயோ தங்க ஸ்லிப் ஆகுது. Back into it. அவுட் சைட் பாக்ஸ்ல இருந்து அடிச்சேன் பாத்தீங்களா? It was on the wall. It looked It like like it was going to happen. it like the button please. It like the button. Some of the opposing fans are clapping that. You just have to Describe me. appreciate it. Well, the ball Oh. flight may be unpredictable, but the predictable part was புரியல ப்ரோ ஏன் யார மாதிரி இருப்பானா புரியல. all the way. He's got a solid goal. And he looked every bit the assured keeper there. Scholes really must be thinking what he has to do to score there. ப்ரோ புதுசா இருக்கு. Very first corner. இது முன்னாடி ப்ரோ பழைய லைவ்ல நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபேஸ் கேமரா இருக்கும் ப்ரோ. இந்த சிஸ்டம் போனனால தான் கொஞ்சம் எப்படி வரது. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Pass somewhat off target. Well seen. Saw that coming. ப்ரோ நல்லா இருக்கேனா நல்லா இல்லையா அத சொல்லு. Saka. ஐயோ போச்சுடா. Hits one. இந்த காலை விட்டான் பாருங்க. Oh, and QR கூட போட்டுரு ப்ரோ. made to pay. ஆமா ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. கேமர் ப்ரோ இதுலேயே ப்ரீமியம் ப்ரோ ஏற்றி வச்சிருக்கேன். இனிமேட்டு என் தம்பி லேப்டாப்லாம் தூக்கணும் அவசியமே கிடையாது. நம்ம இதிலே எடிட் பண்ணி இதே போடுறாங்க. No way through. And it's Cruyff. Lovely ball and a real chance now. Torres. Serginho. And here's Mbappe. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, he'd have done well to reach that.
ஏய் வாடா என்னடா கால் பண்ற என்ன கால் பண்ணவே இல்ல Oh, it's a promising build-up. This plenty of really ஏன் bro nice passing. Mbappe. Real chance. ஷார்ட்ஸ் பார்த்தேன் bro QR கூட போட்டு போலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா போலாம் ஷார்ட்ஸ் பார்த்தேன் He's never the type to turn வாடா down சஞ்சய் உங்க challenge, is ஃபர்ஸ்ட் he? டைம் நேர்ல பார்த்தப்போ யாரோ And மாதிரி this could be இருக்கீங்க the final action of the first என்ன ப்ரோ half. சொல்றீங்க நல்லா இருக்கேனா நல்லா அதுதான் மெயின் கேஸ் எங்க ப்ரோ பார்த்துட்டு Davids. பயந்துட்டாரு Scholes. Scholes through. It's Scholes! Well, now it's a race for the ball. சூப்பரா டேய் Ended up in no man's land. தூங்கிட்டேன் And that'll be the final action of the அப்படியா சரி ஓகே கூலின் படம் இல்ல தெரியாதே ப்ரோ அப்படி ஒரு படமா தெரியாதே நான் பார்த்தது contributed in equal part. Couple of very good goals for the crowd to enjoy. புரியுதா And a game which is right on the edge. At half time, it's 1 each. Some first half ப்ரோ goals. நீங்க That was a ஆனா fantastic 45 minutes of football. I'm really hoping அடிக்கடி சொல்லுங்க நண்பர்களே மனசுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆறுக்கலாம் Paris Saint-Germain head into the dressing room after a half in which we've seen 2 goals, 1 each, and the game right on edge. So we're just set. ஆஹா இது ப்ரோ கேமர் ப்ரோ சொன்னா அது ஆக்சுவலா அது நல்லா இருக்கு Cruyff, and that interception was most ஏன் ப்ரோ மனசை necessary. தொட்டாராம் That's great positioning, so good from him. The pressing's intense, and it's paid off. And here's Mbappe, and the ball's come loose here. Now it's Ronaldinho. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Stoichkov. Foot in. எத்தனை பாடு தடுக்கிறான் பாரு Foul, புண்டாமா free kick. டுமாரோ ஜாப் போடணுமானே நீ ஆமாண்டா நாளைக்கு நான் வேலை இருக்குது Yeah, and a heart and mouth time அது நல்லா for the culprit, who may well regret his நல்லா transaction. இருக்கு இது என்ன ஒன்லி ஃபேன்ஸ் யூடியூபர் இல்ல சும்மா காமெடிக்காக கேட்டது ரவி ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ இது ஒன்லி ஃபேன்ஸா அவர் ப்ரோ நீங்க புதுசா பாக்குறனால அப்படி இருக்கு மற்றபடி வேற எதுவும் இல்ல. So the manager can make a change for the first time in the game here. ஏன்டா மெஸ்ஸி இங்க தான் அடிப்பானா ஏன் ப்ரோ கரெக்டா அடி ப்ரோ இதுதான் Loose now, and they want. He's going for goal. தான் அடிக்க சொன்னானுங்க ப்ரோ லைட்டா டச் பண்ண சொன்னானு லைட்டா டச் பண்ணி உள்ள போயிரும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ரியல் லைஃப் ஓகேயா Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending. நான் கோபப்படுற ரோனால்டினோலாம் வச்சு வந்துட்டான் Because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Rijkaard. And smartly reclaimed. And that's the end of that. It all started well enough. And it's Neymar. Who perfectly measured that. Messi. Lovely bit of skill. Header! அவ்வளோதான்டா இல்லை விட உள்ள Oh, Paris Saint-Germain! They've done it! It was coming! They have மந்த்லி ஹவு மச் ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் 1000 சப்ஸ்கிரைபர் போனால் தான் வரும் வெக்கம்லாம் இல்லை ப்ரோ சொல்ல அப்படிதான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் போகிறேன் இது போட ஃபேஸ் கேம் போகிறனால எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ சீரியஸா Paris Saint-Germain get themselves into the lead. ஐயா பத்தியா தரேன் Well, the finish certainly didn't match the build-up. That was மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா பிஏ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டிங்களா அது என்ன ப்ரோ 600 ரூபா Pretty much dictated the pass. நோவா ப்ரோ வாங்கணும் ப்ரோ வெல்கம் ப்ளீஸ் நோவா ப்ரோலாம் வெக்ஸில் இருக்காரு ஃபுட்பால் மேலே அவர் 20 FT 26 போறாரு ஃப்ரீ ஆர்டர்லாம் பண்ணிட்டாரு கேமர் ப்ரோ ஃப்ரீ ஆர்டர்லாம் பண்ணிட்டாரு to go that way. Tries to get it clear. And he's in on has a shot.
ஐயோ செம பால். இது கேமர் ப்ரோ சொன்னது ஒண்ணாடா. அது வந்து இதுல போட்டு வைப்போம். Really putting a few chances together here. Taking நல்லா one can இருக்கு only add to such good momentum now. வின் பண்ணிருப்போம் கைஸ். Now it's Vardy. Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that's put paid to a promising move. Messi. Neymar. Oh, this is a great position. And the finish. அம்மா செம பால் ராடே. And it's in. சரிடா தூங்குறா. பேஸ் கேம் மிஸ் பண்ண. ஆமா நோவா ப்ரோ. சரிடா சஞ்சய் தூங்கு, நாளைக்கு கால் பண்ணு. All over in seconds. That's what they can do to you. ஐயோ வேணா ப்ரோ எல்லாம் இருக்காங்களே. Counter-attacking football. அதே நம்ம கிட்ட வந்து மிஷன் தெரியும் நம்ம. It triggered a move of devastating speed that was just too hot to handle. Chance for the ஐயோ தலைய மொரட்டேட்டர் கொடுத்தானே. And that's been one straight, but it's Neymar. Loose ball. He's gone for goal. And that would have been game, set and match. Well, that ought to have wrapped it up, Peter. என்ன ப்ரோ அவ்வளோ ரேட்டா? I'll regret that, you know. And they're not going to make any further progress now. ஐ ப்ரோ நீங்க FC24 வாங்குவீங்களா எப்படி? That's really well manoeuvred. And the assistant referee rightly gives him offside. போய் டயலாக். Here you can buy two hand PS5 for second hand PS. ஓகே. அவ்வளவுதானா? பரவாயில்லையே கம்மியா தானே இருக்கு. And that இங்க நம்ம பாருங்க யாராச்சும் வாங்குற மாதிரி இருந்தா வாங்குறீங்களா மக்களே? He read that really well and stopped it. pinches it off him. ப்ரோ எல்லாமே படிக்கிற That's a பசங்க. nicely measured pass. There Yes, it sir. is. He's got the shot away. வாங்குற அளவுக்குலாம் இது கிடையாது. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. We have got ourselves. இல்ல Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of getting the balance right between attack and defense, and that's not easy. ஏய் போச்சுடா. ஐயோ விளையாட்டுத்தனமா இங்க விட்டனே. Sticks it away. அம்மா கேட்டேன் ப்ரோ. Remarkable powers of recovery. Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. நீ போட்டுங்க ப்ரோ. This has become one superb game of football. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. That's an excellent interception. 5 minutes to add. And that's been intercepted. seriously. That's great positioning. So good from him. Ronaldinho. Chance! Good try. The outcome could so easily have been different. The message is simple. Defend this with your lives. He's had a shot! ஆள விடுங்களா புண்டைங்களா. Yes, it's there! And that may just do it! That is just remarkable, the amount of bend he got on that. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there. ஏன் ப்ரோ துபாய் கத்தார்ல தானே உங்க அப்பா இருக்காங்க? On the ball. Great hit. ஏய் போடா டேய் யாரா நீ? எவ்வளவு நேரம் செலிப்ரேட் பண்றான் பாருங்க மனுஷன். Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. And that is it. The referee has seen enough. ஏலாம் சஞ்சய் ப்ரோ. Paris Saint-Germain illustrating perfectly the fickle nature of football. ஈஸியா ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் நண்பர்களே. கத்தாப் புண்டைக்கு விளாண்டு இப்போ காலவாரி ஆயிடுச்சு.
புரியல அப்பா அப்படியா சரி சரி சாரி ப்ரோ ஒரே நமக்கு எப்படியோ இது வந்துருச்சு பிரீமியம் ப்ரோ இன்னைக்கு எடிட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நிலமையில வருதுன்னு என்ன சொல்றேன் கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா ராம் ப்ரோ லைவ் போட்டிருக்காரா ஐயோ அவர் நைட்டு போட வேணாம்னாரு போட்டேன் என்ன ப்ரோ சரி வாங்க நாளைக்கு CR7 என்ன யாராச்சும் ஸ்பின்ஸ் போறீங்களா மித்துன் ப்ரோ இருக்காரா மித்துன் ப்ரோ இருந்தா போடுவார் CR7 பேக் வருகிறது நாளைக்கு நானே எடிட் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ என் தம்பி எடிட்டர் தான் ஒரு படம் வருதுல்ல ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வணக்கம் வெல்கம் ப்ரோ நமக்கு நாளைக்கு லீக் மேட்ச் நமக்கு யாருக்கு ப்ரோ எப்படியா போடலாம் இந்த மேட்ச் முடிச்சோடி ஆடுவோம் ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோட கேட்டிருக்கேன் சரி நம்ம ஜெர்சி மட்டும் வாங்குவோம் நான் கண்டிப்பா போயிருவேன் இந்த மாசம் இல்ல அடுத்த மாசம் நான் கண்டிப்பா போவேன் நினைக்கிறேன் இவரை ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ பார்த்துட்டு ஜெர்சி வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க Well, there is here a great sense of expectation as to universal content. உங்களுக்கு பண்ணா கேட்டா நான் பண்ணி தருவேன் ஃப்ரீலான்ஸாலாம் பண்ண மாட்டாங்க இல்ல உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்க சப்ஸ்கிரைபர் தானே Arsenal looking to pass their way through. It's a good spell of possession this. Nuno Mendes. Referee's given a throw. ஆமா நாளைக்கு வருது கண்டிப்பாக பேக் இவர் ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருந்தா இவர் சுத்துறேனாரு நம்பால் Whatever he had in mind, that was not யாரு பேரே மறந்து Oh, good read. He read that really well and stopped it. Torres. That's a shade optimistic. Torres is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Ravi bro trainer. Van Dijk spots it and intercepts. Premium bro, premium bro. It's not often I'll focus on the influence of a goalkeeper, but அவன் வந்து அததான் ப்ரோ எனக்கு கத்து கொடுத்தான் நான் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடிட் பண்ணுவேன் consistently strong and one of Portugal's very best players, never mind just keepers. Yeah, I very much doubt. ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அவனுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது It's not taken him long. That's going to be a booking. ராம் ப்ரோ தான் பா விட்டு புலகறான் Caicedo. Torres. என்னடா எதுமே சொல்லலடா Neither side especially adventurous early on. Now the finish! That's a half decent try. ஈஸி தான் ப்ரோ அவன் கத்து தர அவன் ஈஸியா கொஞ்சம் கத்து தருவான் இன்னைக்கு Paris Saint-Germain with the corner. They're first. அப்படியா சரி நான் வரேன் ப்ரோ கண்டிப்பா வரேன் இது வாங்க என்ன நம்ம பேஸ் கேம் போறப்ப ஜெர்சி போட்டுலாம்டா நல்லா இருக்கும் Played right into his path. Palmer, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Costa Curta. That's really well manoeuvred. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. நல்லா இது யாரா ராம் ப்ரோன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்பாலியா ப்ரோ இது ராம் ப்ரோ ப்ரோ இப்பதான் பாக்குறேன்
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Torres. ப்ரோ இதெல்லாம் நான் கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ. That's an excellent interception. இப்போதான் ப்ரோ அவர் எதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன்னா அந்த ஜெர்சியை பார்த்து தான் கண்டுபிடிச்சேன். அவர் அர்சனல் தான் வச்சிருக்காரு. Loose pass. Bellingham. He is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get. அததான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா மேட்ச் போடலாம்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. இதை பார்க்காம நான். Oh, no joy this time. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Yeah. Bellingham. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Mendes gets a foot in here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Vardy, it's a great ball. He's had a shot. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. நான் அந்த இதுல பண்ணிருப்பாரு பாருங்களேன். நம்ம அவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. அவரும் ஃபுட்பாலுக்கு இருக்கு, அவர் எல்லாமே ஃபுட்பாலுக்கு இருக்கு, எல்லாமே பண்ணுவார். Arsenal have the chance to go the other way. No, that was never going to make it. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now it's Mbappe. Torres. And he's found a way past. And he's in on goal. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. ஆனா இவர் பொசிஷன் கேம் வச்சு மனுஷன் வேறதே டாஸ்க் ப்ரோ, நமக்குலாம் செட் ஆகாது. He's seen that early, used a certain sixth sense. Rijkaard. Vardy. And now the breakaway. He can run onto that. Oh, that was vital. Adams gets over and intercepts. Wan-Bissaka. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, what a ball! Bellingham. Vinicius Junior. Official division striker பாரு. இல்ல ப்ரோ ரேண்டமா கனெக்ட் ஆயிடுச்சு நமக்கு வரும். Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. So your views on the first half? Yeah, the scoreline doesn't tell the whole story, as one side has been significantly better, at least defensively. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. நல்லா ப்ரோ, நல்லா நான் வேற யாரோ நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. இவ்வளவு நேரம் நான் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்பதான் பார்க்கறேன். Substitution in progress. There's the start of the second half. So neither side has yet broken through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Mbappe. Paris Saint-Germain do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Van Dijk. Wan-Bissaka. Here's Rodri. And here's Vinicius Junior. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Goes down, but nothing given. Vardy going about things with real menace. Up towards the hour mark and still no goals. Oh, that's a fine interception. Engages and forces him off the ball.
Wan-Bissaka, and it's Seedorf. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Neymar. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. பாஸ்லாம் பயங்கரமா போறா இருக்கு கிட்ட காகிட்டு Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. And he was quick to react. They need to play this quicker in transitions like this. Stoichkov. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Messi. Hakimi. That's very neat. Real chance here. Arsenal needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Stoichkov Party. has got himself a free kick. அதான் ப்ரோ Just இதுலயே a thought or two, I think. Yes, it is. அதான் ப்ரோ இதுலயே It தெரியுதுல was இந்த டைம்ல deliberate, நிறைய it was cynical, and you have to understand the frustration ஆமா, ஆமா, of கண்டிப்பா, being கண்டிப்பா. denied a clear opportunity, but it had to be done. அப்படியே ஆனுவா ப்ரோ சரி நான் பார்க்குறேன் பண்ணுறோமா என்னன்னு தெரில பார்ப்போம் கைஸ் என்னான்ட்டு பண்ணலாம் முடியாது ப்ரோ அதுக்கு எப்படியும் 10,000 காயினாச்சு 5,000 செலவு பண்ணணும் செம்மையாக ப்ளே ஆமாம் நல்லா விளாட்றாரு ப்ரோ இன்னைக்கு இப்போ எவ்வளோ பரவாயில்ல அவர் சூப்பராக விளாட்றாரு ஆனால் இன்னும் பொசிஷன் வச்சு விளாட்றாரு Tee அதான் it up for someone else, but something tells me he'll have a go. Arsenal can now introduce the first of their substitutes. Stoichkov! ஆனால் எவ்வளோ கீழே அடிச்சாலும் கீழே போக மாட்டேன் They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh, he had to make that, and he did make it. Arsenal seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is பாஸ் just a நல்லா no-go போகிறாரு zone. அம்மா It's a sweet ball, that. And he's made sure that's not getting through. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Seedorf does well to get it back. And it's Vardy. பரவாயில்ல செம்மையாக போகிறாரு ப்ரோ பாஸ் நல்லா இருக்கு நமக்குலாம் அந்த மாதிரி பாஸே He is வராதுன்னு looking to நினைக்கிறேன் influence the game from out நம்ம wide. ஒன்லி அக்ரஷன் கேம் பிளே தான் Cannavaro promptly onto that, and that is that. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is ஆமா, very அவருக்கு இந்த fine game at this play stage. பிடிச்சிருக்கு. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Oh, well played, well sorted out. And no, that is pretty much the end of that. That's been cut out, well played. Hakimi. That pass has been well intercepted. Adams. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer. ஓ ஷிட்ரா செம்ம பால் Wan-Bissaka. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Hakimi has been caught there, it's a foul. ஆமா அதனால தான் நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் இல்ல டிவிஷன் மேட்ச் ஆனவா ப்ரோ ராம் ப்ரோ வாங்க Ricky Puig. Batistuta looking to get on the end of this. Eder Militao kept his eye on it, and he's there. Nice sequence of passes, this. Cross goes in there. Chance for the header!
Super nice bro, nice bro. And that was the final Alla act landa of bro. the game, a Arthana nearly game. game until the very end. And it finishes 0-0. எவ்வளவு போது Frustration. 200 பாத்து போறாரு ஒரு மனுஷன். நல்லா விளையாண்டீங்க ப்ரோ, சூப்பரா விளையாடுறீங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனலை போய் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்க சேனலை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. ஐயோ இவர் நோ ப்ரோ, அந்த அடுத்த மேட்ச் மாத்தி விளையாண்டு பாக்குறேன். வெல் ப்ளே ப்ரோ, நீங்க சூப்பரா விளையாண்டீங்க. எப்படி ப்ரோ இத வந்து ப்ரோ அது ஆள் நிறைய கனெக்ட் ஆகும் ப்ரோ. நானும் நோவான்னு ஒருத்தர் பாருங்க, அவரும் அடிக்கடி கனெக்ட் ஆகும், சரியா இருக்கும். அவர் என்னோட சூப்பரா ஆடுவார். அது ப்ரோ அது அடிக்கடி கனெக்ட் ஆகும் ப்ரோ. அது எனக்கும் தெரியாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா நீங்கன்னே தெரியாது, யாரோ ஒருத்தன் விளையாண்டுட்டு இருக்கான்னு நினைச்சேன். Well, they say football's only a game. எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா நண்பர்களே? Telling this lot, without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. The action has already started. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Kaká in the side, just about as box office as it gets. Yeah, I totally agree. ரொனால்டோ போலாம் ப்ரோ. இதுங்க ஸ்டாட்ஸ் பாப்போம், எப்படி நாளைக்கு வரும்ல. Number 10, lauded for his simple and very graceful style of play. Really is a player who has the lot. You come to the game just to see him play. Cleared without hesitation. He's tried one! Nicked it back promptly. Rijkaard. Torres. And it's Stoichkov. Van der Vaart. And he's only too happy to take that back. Now it's Stoichkov. And here's Vardy. Just eases him off the ball. Vardy was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Will play through for the wide man. He's picked his way through. Come on. And that is out. Well, And Tamil FC. தெரியும் ப்ரோ. மகமது ப்ரோ தெரியும். The first in the game for either side actually. அவரும் தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் தானே ப்ரோ, அவர் எப்படி தெரியாம? Not pretty, but it gets the job done. Sukhothai have the chance to go the other way. ஐயோ என்னடா இப்படி ஃபார்வர்ட் எடுத்துறானுங்க, போச்சுடா. No goals as yet. Torres. Neither of these two want to come off second best. Kaká. And the pass is intercepted. Torres. Sukhothai trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it
with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Oh, super ball. Chance for the head. செம்ம பால்ரா. Stoichkov is flagged offside. சேனல்ல ஆஃப் சைடு. சேனல்ல புதுசா வரணும் சார். இன்னைக்கு ஏதோ டங் ஸ்லிப் ஆயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. நான் தெரியல. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Van der Vaart looks to get on the end of this. Costa Curta. Ah, good steal. He just read it. Torres. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Van der Vaart. Header! Oh, surely that गाइस deserved. பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க Definitely गाइस. had the element of surprise Yeah. to it. Clearly came in when Amma no ball one was ball expecting it, and it was drilled. தலைவா வைடா தலைவா பலியிரு. Well, he got rid because he was under pressure. Stoichkov chasing after it. கம்பில பண்ணா பால். Beckenbauer. Here's Caceres. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Beckenbauer. Kaká. Another pass just keeps it ticking over. Oh, the shot could be on. Great hit! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Van der Vaart. Aviati claims it. This is the time you need that pace. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Nicely aimed pass. And he's found a way past. Is there any support? He might not need it. And it's Vardy. Back in possession and ready to go again. And that'll be the last act of the first half. 4-2 வா. Truth ஓகே be ஓகே told, ஓகே. perhaps it's not the game that many anticipated, but there அது is பொசிஷன் lots எல்லாத்துக்குமே to நல்லா be இருக்கு. seen in it, 24 lots to be வாங்குறதுக்கு. taken from it. Plenty for the key figures tomorrow. ப்ரோ அது FC24 நிறைய ப்ரோ அது நான் என்ன சொல்றேன் அது உங்களுக்கு Second half lacking only in goals. பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியல. 0-0. அது ரைட்டா ரொபாட்டிக்ஸ் மூவா இருக்கும். ஃபுட்பால் அளவு இருக்காது. ஃபாரின்லலாம் ஃபுல்லா FC24 தான் ப்ரோ வர்றான். எவன் ப்ரோ இதா ஆடுறான்? ஃபுட்பால்லாம் கம்மி தான். And the அவனா action is ஃபுல்லா back underway. இதுதான். I can imagine both managers அதுல இந்த are கார்டு thinking சிஸ்டம் of தான் using நினைக்கிறேன். the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner நல்லா rather than ஆடுறாங்க. later. Torres. And he's managed to get free. And Vardy! It's run loose. Who's going to get there? Bayer herring after the ball here. Van der Vaart. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Torres. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. டார்லிங் நம்ம Vardy. பாஸ்டா. Can he finish? எஸ் ப்ரோ மார்டினஸ் வாங்குறாரே பாய். சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ மார்டினஸ் நல்ல மேன். ஃபார் என்ன ஒரே ஒரு ப்ளஸ்னா எனர்ஜி இருக்கு. ஃபார்வர்ட் இருக்கப்போ நல்லா விளையாடுறானுங்க. நம்ம ஃபார்வர்டு நல்லா புஷ் பண்றானுங்க ப்ரோ கொஞ்சம். இதே தெரியுது. No way through. Well, it's a move of great மத்த மேனேஜரை கம்பேர் பண்றப்போ ஃபார்வர்டு 400% அதிகம். And here's Torres. Paris Saint-Germain needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. கோல் Bit of an போவேண்டியது appeal, முன்னாடி வந்து. but nothing doing. That's not gone well.
A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. நிதானமாக விளையாண்டா Torres really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ஃபவுலே தரமா All eyes on the referee. ஃபவுல் தரலனா வெறுப்புண்டே சத்தியம் என்ன ஐடி தெரியுமா அடிக்கிறான் Have themselves a chance ஒரு கைஸ் from the spot. ஐயோ ரைட் கார்டு கையை பாத்தீங்களா இல்லையா என்ன கை எங்கிட்ட உடஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் வெற்றி நமதே நாளை நமதே மாதிரி வெற்றி நமதே கைஸ் ரைட்டா லெஃப்டா கைஸ் கேம் பிளே நல்லா இருக்கும் ஆனால் இது நல்லா இருக்காது அனிமேஷன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கேமரா இதாக இருக்கும் ஹைட்டாக இருக்கும் சரி நல்லா இருக்காது செட் ஆகாது இந்த அளவுக்கு ஃபுட்பால் அளவுக்கு செட் ஆகாது ரைட்டா லெஃப்டா சொல்லுங்க நண்பர்களே நீங்கள் சொல்கிறது தான் கைஸ் சீரியஸா எந்த சைடு பெனால்ட்டி அடிப்போன்றதை மட்டும் சொல்லுங்க வலது பக்கமா இடது பக்கமான்றதை மட்டும் சொல்லுங்க கைஸ் சொல்லுங்க நண்பர்களே ரைட்டா லெஃப்ட் சென்டர் ஓகே ஓகே ஷூட் சென்டர் ப்ரோ சென்டரில் அடிச்சிடலாம் என்ன ஆப்போனன்ட் ரெடி கொடுப்பானா மாட்டானா ரைட்டு ஐயோ அபிஷேக் ப்ரோ அவர் சொல்லிட்டேன் சென்டர் சொல்றவங்களுக்கு தான் ஆப்ஷன் அந்த சென்டர் போயிடுவோம் அடுத்த வாட்டி ரைட்டு அபிஷேக் ப்ரோ என்ன அது இவன் டேய் வாடா இந்தாக்கிட்டு ஐயோ ஃபார்மேஷனே மாத்திக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ டோட்டலா கிராஃபிக்ஸா நல்லா இருக்கா பாப்போம் ப்ரோ இன்னும் வரல இந்த வாட்டி பார்த்துருந்தா À leur place, le numéro 3, le numéro 15, Neymar. Never any doubt. Not a twitch. பால் எங்கே நீங்க சொல்லி தப்பாகுமா என்ன சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லி தப்பாகுமா Just sitting on the bench and waiting moments ago. Already he பாருங்க அந்த டோட்டல் ஃபார்மேஷனே மாத்திட்டாங்க 120 செகண்ட்ல So we have சப்ஸ்டிட்யூட்லாம் மாத்த மாட்டறாங்க டோட்டல் ஃபார்மேஷனே Look, மாத்திட்டாங்க experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Cannavaro. Caceres gets a foot in here. Neymar. And reclaim. And another try. பாத்தீங்களா எப்படிலாம் இதாகுதுன்னு A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Sukhothai grabbed the equaliser and we're all square. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Caceres did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh dear, less said about that pass the better. Paris Saint-Germain are of course in a position to go to the bench. Shapes to shoot! வா Really well taken திடீர்னு goal. ஃபயர் ஆயிட்டான்டா And the comeback is complete. What a delicious finish. That is immaculate. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Sukhothai go into the lead.
Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Paris Saint-Germain really are showing all the necessary urgency, L1 எதுக்கு but ப்ரோ it's R1 clemency எதுக்கு they need. அல்ட்ரானே தெரியும். And it's Beckham. Neymar. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Messi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Yo, seriously. Now it's Stoichkov. Stoichkov! எங்கடா ஓடுறது? Oh, ப்ரோ நல்லா போலாம். கண்டிப்பா போங்க ப்ரோ, நல்லா தான் இருக்குது மித்தன் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. So, third corner of the game. Great ball, and he's in here. Dealt with nicely by the defence. Up towards the front line. Well played. That has snuffed out the danger. எல்லாம் ஹைட்டுக்காக எடுத்துருக்கேன். That pass has been well intercepted. Decent progress down the left. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Temps additionnel, 3 minutes. Now it's Neymar. It's Neymar! ஓ என்னது இது? ரெடிக்கிறானா? கோல் தர மாட்டறான். And the number on the board is 3. Caceres. That's positional gold, the utilisation of space. Well read, and the danger is averted. Referee looks at his watch and blows his whistle. Paris Saint-Germain can look back at this result with regret. A front foot. மாடி. போட்டா என்ன மொரட்டு மைனஸா போடுறானுங்க. 33 30 போடுறானுங்க. ஐயோ. இருங்க. ப்ரோ எதுல போறீங்க? மொபைலா இல்ல இதுவா ப்ரோ? மொபைல்ல சுத்துறீங்க? ஆமா டேவிட் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். புதுசா பாக்கனா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இன்னும் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஃபுட்பால் அளவுக்கு இருக்குமா என்னன்னு தெரில. ஏன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாதான். அது கேம்ல விளையாடுவாங்களா, அதை பார்த்துக்கோங்க மித்தன் ப்ரோயா. ஏன்னா நோவா ப்ரோ நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றாரு, கிராஃபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்றாரு. பரவாயில்ல டேவிட் ப்ரோ, நீங்க ஃப்ரீயா இருக்க கண்டிப்பா வாங்க. பிசி தானா? பிசியில தானா பிரச்சனை இல்லை. இது ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் போடுறானுங்களே ப்ரோ, என்ன பண்றது? எல்லாமே வெறுத்து போயிடுறீங்க. மார்ட் ஸ்கிரிப்ட் வர்றானுங்க, எல்லாம் இது ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் தான். நானே இப்போ சாட்டுக்கு ஆன் பண்ணி விளாண்டுலான்னு தான் பார்க்குறேன். ஆன் பண்ணி தான் விளாண்டுருந்தேன், திரும்பி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். திரும்பி ஆன் பண்ண வச்சுருவானுங்க அடிச்சு. காலுக்கே பால் போகுது ப்ரோ. அது என்ன, அதனா கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க, அது நல்லா இருக்காது. அது ஜாலியா இருக்கும், கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும். Evidently the crowd hoping to be treated to a special contest
It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Oh, good-looking ball. Fires யோ from distance. என்னடா டோரஸ் அடிக்குது பால் உருண்டு போயிட்டு இருக்கு கருமா. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect. இதுல பயங்கரமா விளையாடுவானுங்க ப்ரோ. விளையாடுறானுங்கள பயங்கரமா அடி பொளப்பானுங்க. நார்மல் ஃப்ரீ டு ப்ளேனா ரொம்ப கஷ்டம். He's intervened well there. ஃப்ரீ டு ப்ளே யார் வச்சிருக்காங்க ஃப்ரீ டு ப்ளே ரொம்ப கஷ்டம். And it's Perez. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, he's found him in space. Serginho. Now looking to orchestrate a counter. He's shifting through the gears here. Oh, such a clever touch. Great defending, strong and determined. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ஓய் சூப்பர் பால் ராடி. பால் ராடி. Beckham. So it is still 0-0. Cafu. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up. And he'll shoot here. விட்டினியாவும் நல்ல கார்டு. மூணு மெண்டிஸும் நல்ல கார்டு. அதுவும் விட்டினியாவும் நல்ல கார்டா தான் ப்ரோ. கண்டிப்பா நல்ல கார்டா இல்லாமல் வாய்ப்பே இருக்காது. ஏன்னா நல்லா தான் கொடுப்பானுங்க எனக்கு. ஏன்னா இந்த வாட்டி ரெண்டு பேருமே நல்லா இது பண்ணிட்டாங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியா போட்டாங்க ரெண்டு பேரும். Now it's Perez. Here's a man adored by many, even deified by some. Perez showed a great hit. It's removed. பால் அப்படியே காலோட வாங்கி எடுத்தேன். அப்படியே பால் போல. Roberto Carlos. Irwin. And it's Roberto Carlos. Van Dijk. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now I am 1000 rating. என்ன ரேட்டிங் இப்படி? Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. The pressing's intense and it's paid off. ட்ரிபிள்க்குலாம் என்னைக்குமே ஹோல் பிளேயர் தாங்க சூப்பரா இருப்பாங்க. That won't be the last they'll see of him. Look, the only way of becoming more aware, Peter, is by lifting your head and realizing who's where around you. Vardy. Referee's given டிவிஷன் ரேட்டிங்ல 1790 மீ. அவ்வளவு தூரம் வெயிட்டிங்களா? புரியல எனக்கு. Paris Saint-Germain have turned up with a human blockade. This is top defense. Real chance. Van Dijk. Perez. And there's his chance to lead the counter. அலமாடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கிய. Half time rapidly approaching and it's still goalless. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Irwin. Cafu. It's Xabi Alonso. And it's Roberto Carlos. Perez. Irwin. He is through here. Rijkaard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Adams. சூப்பரா படுத்து பால். Cafu. Good spot. He's seen the run.
red card. They need to play this quicker in transitions like this. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. எனக்கு தெரிஞ்சு மிலிட்டா சூப்பரா டிஃபெண்ட் பண்றான். நிறைய டிஃபெண்டர் பாஸ்டோனி கூட உள்ள வச்சு Perhaps the more impatient amongst Super the supporters will feel they're overdue a goal. பாஸ்டோனி There's எவ்வளவு certainly not பரவாயில்லைன்னு a want of எனக்கு தோணுது. trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. Any strong opinions on the first half? Yeah, the scoreline doesn't tell the whole story, as one side has been significantly better, at least defensively. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Bro, let me win. Let me win now. Okay, you can win, bro. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Enjoy, bro. Garçon nommé I am 5 points away from. Sure, bro. You will. attend ses parents au I'll give, bro. secrétariat du Win, club. win. Jonathan, casquette bleue. Guys, இதான் guys humanity. பாத்துவாங்க guys. சரியா? Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro Win, bro. You can take, bro. 27. À leur place, And the action is Bye, win, bye. Messi. Le numéro 0-0, and we're at the halfway point. And the assistant referee has his flag raised for offside. அதான் ஆகாயம். அதான் ஆகாயம். Marvellous goal! கடவுளே ஷார்ட்ஸா போட்டுரும். Ability is one thing, and he brings that to his சரியா? game, but that sort of அடுத்தவங்களுக்கு dynamism உதவி பண்றதே ஒரு is ஆசை தான் another நண்பர்களே. attribute he's blessed with. என்ன சொல்றீங்க? அதுவும் பாருங்க, அவன் டிவிஷன் ஒன்றுக்குன்னா 5 பாயிண்ட் தான் இருக்கான். இந்த 5 பாயிண்ட்ல வந்து அவன் Yeah, they were made to pay போயிடுவானா? moving the ball என்ன இருக்கு? smartly enough No to need, bro. No a need, very bro. strong pressing wave. Win, bro. Barcelona have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Van Basten is Win, bro, offering win, bro. some sort of an apology. No there. need, bro. That just Take it, required bro. a bit more oomph to reach its target. என்ஜாய் ப்ரோ. இதை வச்சு ஒரு கண்டென்ட் பண்ண வேண்டியது. என்ன சொல்றீங்க நண்பர்களே? கைஸ், பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. ப்ரோ, நம்ம பசங்க என்ன ப்ரோ அந்த டைம்ல மட்டும்தான் ப்ரோ அடிப்பானுங்க. நம்ம வாங்காத அடியா சொல்லுங்க. அந்த டைம்ல தான் ஒரு பாயிண்ட், அந்த 5 பாயிண்ட்டுக்கு தான் அந்த தேவையாப்பில் ரீமுக்குன்னு பண்ணுவானுங்க. மைனஸா போட்டு கொடுப்பானுங்க. கஷ்டம். ஓகே, கேமர் ப்ரோ பின் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க கமாண்ட. எனக்கே சிரிப்பு வருது. கைஸ், பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஐயோ, நாளைக்கு மட்டும் இந்த ப்ரோ இந்த மந்த்துக்கு நம்ம இதே பார்க்கல ப்ரோ. யாரு என்ன அவுட்டானுங்களே தெரியல. இருங்க பார்ப்போம். நான் இது பார்க்கவே இல்லை. நான் ரூனியே வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. ரூனி ஜஸ்ட் வாங்கிட்டீங்களா? சரி, விடுங்க.
நான் இப்படி இதுக்கு போவேன் ப்ரோ. இதுக்கு ஐயோ திருப்பூர் போவேன். ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ கூப்பிட்டுருக்காரு. அங்க போய் நான் ஜெர்சி கண்டிப்பா வாங்கிட்டு வருவேன். என்ன சொல்றீங்க? ஏங்க ப்ரோ மந்த்லி கேம்ஸ் என்ன வந்திருக்குன்னு நான் பாக்குறேன். என்னடா இன்னும் மந்த்லி கேம்ஸ் ப்ரோ? என்ன மந்த்லி கேம்ஸ் இதானா? எதுவும் விடவே இல்ல. என்னடா இதுவே ஆஃபராடா? 1000 ரூபாயாடா ஆஃபர்? 26/8 எம்மாடி 26/8 தான் ப்ரோ வருது. டிராகன் பால்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா கைஸ்? இந்த கேம்லாம் பரவாயில்ல. 6th ஆகஸ்ட் ப்ரோ அப்போதான் வரும். ஐயோ என்ன 6th ஆகஸ்டா? உன்னைடா சரி கேம் ப்ரோ கரெக்டா பண்ணி கிளம்புறாரு அந்த மனுஷன். சரி கேம் ப்ரோ தூங்க போங்க, நாளைக்கு பார்ப்போம். அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. இது டிவிஷன் 1 போனதுக்கு அப்புறம் ஜாலி தான். நமக்கு ஜாலியா இருக்க வேண்டியதான். இயர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனா போட்டுக்கிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரோ. நிறைய கேம் விளாடலாம். 5000 ரூபா தான் மாசம் மாசம் நம்ம கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு. சாட்டு கட்டி போட்டுடலாமான்ட்டு பாக்குறேன். வேற ஃபார்மேஷன் பார்ப்போமா? நம்மளும் ஏகப்பட்ட ஃபார்மேஷன் மாத்தியாச்சு. ஆனா உருட்டா பாட்டா தான் காணுங்க. இன்னைக்கு கேட்டேன் ப்ரோ அவர்கிட்ட. பிஎஸ் இதுக்கு வந்தாரு, ரெடி பண்றதா வந்தேன். அவர்கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளோ ப்ரோ இதாகும். இதுல வந்து இன்னும் 8 GB ரேம் ஆட் பண்ணுங்க போதும். இந்த ப்ரீமியம் ப்ரோ இது போயிருச்சாம் ப்ரோ. ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஏதோ பஞ்சாயத்தை கொடுத்துருச்சு. அதனால தான் இவ்வளோ நாள் வரல. ஏன்னா வந்திருக்கும். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. Things have got underway here pretty promptly. They want to be quick here. It's breakaway time. He's looking for the runner here. Now it's Stoichkov. Hits one! அம்மா அட்டியா பாத்தீங்களா? தலைவட்டிய Oh, surely that மரட்டாரு. deserved better. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. And now a sudden chance to counter. That is a little undercooked. Nicely aimed pass. Plays it in and the shot! ஓ நைஸ் தான். No, not this time. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Great defending, strong and determined. Neymar. Such good technique. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. This is the time you need that பால் pace. கண்ட்ரோலே இல்ல ப்ரோ டோரஸ். இது கிராஸ்க்காக தான் வச்சிருக்கேன். ஏய் Well, the finish கிராஸ்க்காக தான் matched வச்சிருக்கேன். the build-up. ஆனா பால் Mbappe கண்ட்ரோல் ரொம்ப deserves a ஒஸ்டா lot of இருக்கு. credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Gets his pass away. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, over the years I've seen some great defensive leaders, and
this guy, Ruben. He's got the shot away. Oh, ஐயோ Oh, he did the hard part Goal right, but நினைச்சேன்டா not அது. the finish. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Oh, nicely intercepted. Serginho. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy ball with the over. patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And that is expertly dealt with. Here's a man adored by many, shit, even no. deified by some. They need to play this quicker in transitions like this. That is a great pick out. He's going to be disappointed with that. Serginho, Beckenbauer promptly onto that, and that is that. And the pass is intercepted. Serginho, he can run onto that. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. No change to the score, 0-0 it remains. Bumps him off it and wins back the ball. Oh. Messi, and Messi! ஐ Goal! Japan! And Japan are in front. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. ஏய் எப்பறா தடுக்கற Japan are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Cleared without hesitation. Japan are looking to go forward now. He's in, Volley. chance! Oh, what has happened here? Serginho. And it's Vardy. Good spot, he's seen the run. He might be in here! Decent hit! Sticks it away! ஏலாம் தடுக்க முடியாது ப்ரோ. ஆனா இந்த R1 ஏன் அழுத்துறாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. R1 எதுக்கு அழுத்துறானுங்க? அதுக்கு எதுக்கு ரீசன் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். Well, if ever you want to Doesn't see even a தெரியும் lesson man, in R1 responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. போச்சு He நம்ம பால். does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Paris Saint-Germain grabbed the equaliser. R1 and ஏன் we're all square. அழுத்துறானுங்க? Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. De Bruyne, நிக்கிறதுக்காக இதை அழுத்துறானுங்களா என்னன்னு தெரியல. Hernandez, கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Play on the ப்ளீஸ். Hernandez, and once more he proves rigid and robust. Torres, oh, super find. Now it's Vardy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And they're not going to make any further progress now. நீ பேஸ் கேம் போடுறானா தான் இப்படி. Well seen, Over saw idea, that man. coming. He read that really well and stopped it. Vardy, he has found the way through. He's had a shot. ஐயோ சூப்பர் கோல்ரா. It's a goal. அம்மா கோல் ப்ரோ. லான்ச். That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Paris Saint-Germain get themselves into the lead. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. அது தப்பா பாத்தீங்களா? சமய Now தப்பு. it's Messi. Torres is looking to influence the game from out wide. Serginho, Stoichkov! And that's it for the first half, a breathless ending. Paris Saint-Germain come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. So we reach the halfway point. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied.
It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Paris Saint-Germain come in at half-time, largely satisfied with where they are. After a half which has certainly had its moments, has been lit up with some flair from time to time. The scoreline in their favour at the break, 2-1. And hostilities have resumed at the start of the second half. Rijkaard. Ball played for Torres. And there's green grass ahead of him. And that's put paid to a promising move. Shot could... Real chance! Goal! Two up and threatening to pull clear. And how about the timing of the pass and run? They've worked it before and no doubt they'll work it again. Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a breath. He's had a hit! A collective sigh of relief from the defence. Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. Serginho. Torres. That's been intercepted. That was well played, well stopped. That is a great come on, the ball and taking out. That is a canny finish! And it's in! பாலை பார்த்தோனே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த பால் உள்ள போயிடுச்சு. கேப்ப அந்த இடத்துல வந்து இவனை விட்டுற கூடாது ப்ரோ. ஆடம்ஸ் விட்டுற கூடாது. ஆடம்ஸ் கண்டிப்பா example of how to turn defense into counter attack. That'll do for me every time. Japan get themselves back into contention. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Japan applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course... எங்கேயோ இருக்குது, எங்கேயோ பின்னாடி தடுத்து நிப்பாட்டே முடியல. Well, now it's a race for the ball. Hernandez. That's what has to be done now, no question about it. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their... There's the hit! நீ அவ்வளவா டோர்ஸ் ஃபினிஷ் தான் தரணும். But that is where it stopped. இது டோனர் வாங்கிட்டு அடிச்சா because of good lively movement which pretty much dictated the pass. பாஸ் போறதுக்கு எதுவும் வேலை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Oh, that's well spotted. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Japan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Neymar. Cafu, who's set up one goal so far. Messi. Paris Saint-Germain still have the cards to affect this game. It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Oh, and he's through the middle. He is just caressing the ball. Looking for the runner. Messi gets flagged offside. Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. நார்மல் கார்டு தான் ப்ரோ வச்சிருக்காமே அளவுக்கு ஒன்றும் காரணம் கிடையாது. வீக்கெண்ட் கொண்ட அந்த இதுவும் அந்த அளவுக்கு மேனேஜரும் ஒரு அளவு இல்லை.
And it's Neymar. Oh, that's wonderful alertness. Well, the run has been sold a little bit short there. Look, Hey, the the game man is is full tweaking of or not, ifs Sharon? and buts. If only the மெஸ்ஸி pass பேக் could have வாங்கிட்டான்ல completed அதனால its வேற வழி journey. நமக்கு. ஓய் Header! And that could have brought them level. I can't hide away from how important that was. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. ஐயோ கீழே பட்டேங்க சொல்லுங்க. Neymar. De Bruyne. And he welcomes it in. Can he put it away? So close to drawing level. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Substitution for Japan. Number 7. The manager can make a change for the Neymar first time in the achalo. game here. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. Number 17. Cristiano Ronaldo. Brilliant save from போராட்டம் Donnarumma. மாதிரி. Number 15. No way through. It's Number Neymar! 20. Nuno Mendes. Number 23. Paris Saint-Germain probably could have killed things off, but they should be okay here. Son Heung-min. And he's picked it up out wide. Hakimi. And here's Messi. Messi! Rodri. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Paris Saint-Germain clearly now in lead preservation mode. அதான் கோல். Shapes to shoot! ஐயோ ராக்கெட்ரா இதெல்லாம் He's got a goal! நான் உண்மையா பண்ண முடியாது நண்பர்களே. அவனாலே இதெல்லாம் தர முடியாது. Panache and passion. This a man full of it all. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. Cafu shows great strength. Pass is coming off in quick succession here. And the finish! No mistake! பண்ணீங்களா? Drama at the death! Is there time for one more twist? Yeah, I'd call that அப்பா, transition. ஒரு செகண்ட்ல இவன் right. போயிட்டு இது பண்ணிட்டு They won இருக்கான். it back and bit hard. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Substitution for Japan. Number 16. Rodri. And அதான் time முடிஞ்சுச்சு is நண்பர்களே. up. Paris Saint-Germain have done it with iron. Hey, okay, guys, pragmatism, last the ஒரு match sort you போட்டு அப்படியே expect from a புறப்படவா? team like this. Admirable in கார வெறியா வருகிறது. இனிமேல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆட் டிவிஷன் ஒன்னோட டிவிஷன் போகலாம் தேவையில்லை நண்பர்களே. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி விளாடலாம் இஷ்டத்துக்கு.
என்ன இப்படி தூக்கம் வருதுன்னு தெரியல. மதியம் So the தூங்காதனால wait is போல over. We இருக்கு. can அதனால finally get going. Welcome to everybody நார்மலா who's நமக்குலாம் joined us தூக்கம் for வராதேன்னு this unmissable பார்க்குறேன். game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம We have already started here. இவனை விடக்கூடாது. யாரு? ஆடம் வந்து நடுவுல Oh, விட்டோம்னா that's nice. Stood up well to him there. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Great chance! ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ். No, that's been intercepted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. செகண்ட் சான்ஸ் தேவையில்லாம ஒரு பாஸ். Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of two or three. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle, and when you watch him in the latter parts of a game, 90th minute plus, he looks as if he's in the first five. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Beckham. Pass is just off target. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach. சென்டர்ல ரைட் கார்டு மட்டும் தான் இருக்கும் ஆடுறதுக்கு. Have a good look at one another. Beckham. தொருவிட்டானா அவ்வளவுதான். மண்டேலே. Oh, what a climb! அந்த மட்டை போடுவான்னு பார்த்தா இவன் போட்டா யார் என்ன நம்ம ட்ரைப்பா? அவன் 7 அடி கிடக்குறான். அங்க வரும் எல்லா பிளேயரோட ஹைட்டா இருக்கான் ப்ரோ அந்த பிளேயர். He managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Rijkaard. That's been cut out, well played. Paris Saint-Germain really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Rijkaard. And it's Rijkaard. Torres. He's through here. That is a great ball. Expertly cut out, really nicely done. Dealt with nicely by the defence. Torres. Oh, great chance. And Vardy! ஏன் தடுக்கறான்டா ஒருத்தன்? And the keeper has reacted superbly there. கொசு போட்டு Vardy அப்படியே actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. லிட்டரலி இது வந்து 4-2 ஃபார்மேஷன் மாதிரி தான். The first in the game for என்ன முன்னாடி ரெண்டு இல்லாம இருக்கான் அவன் மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ். And now they can spring out of defence. David Villa. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. No luck with that dink over the top. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. அரே லாகி வேற எங்க லாக போறான். Works it forward. Played back in. Another pass just keeps it ticking over. Torres is one of the key ingredients in the team's attack. Serginho. Scholes. It's a good spell of possession, this. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Conte. Cannavaro deals with that comfortably. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Beckham. Shifted upfield. சூப்பர் பால்ரா. And that's a superb pass. Danger averted for now. நான் அப்பே நான் Okay, பாத்துட்டேன். being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Serginho. Van Dijk.
Now Tonali. Nicely spread. Bastoni. That's been intercepted. That was well played, well stopped. He can run onto that. And he's managed to get free. Oh, he's got a side of... Oh, you, bro. Hold the That would have been some goal. Vardy really ought to have made that count. He made all the right moves. It's their second corner of the game. Tries to get it clear. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Now it's Beckham. Oh, really well played. Goes into the header. Madi. They've scored. Motta punda. Na morta mutranda sa. Firmly in control. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Superb timing to generate that power through a really strong neck behind it, and he gave the keeper little opportunity. Things starting to look very Motte comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? உள்ள இறங்கிட்டானா அவ்வளவுதான் bro. தள்ளி நம்ம ஷாட் அடிக்கலாம். And that is going to be the final action of the first half. How's the first half compared with your expectation? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Un rappel à l'intention de nos spectateurs. La consommation de boissons n'est autorisée que dans les zones indiquées. Merci. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 27, le numéro 4. À leur place, Second half வேற ஃபார்மேட். Neymar. And we're off Numéro again. 24, Messi. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. And he has been fouled there. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Paris Saint-Germain come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Conte, and he's certainly onside here. Keeper sees it all the way. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Conte looking to provide the solidity his team so need. Neymar powering forward here. They'll want to make the most of this turnover. Stoichkov. And it's Rijkaard. Vardy. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Conte. Rijkaard. For Messi. Oh, lovely bit of skill. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Yet another interesting duel this. And the finish! He scored! How very smart. He just got it right. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his Ball reputation. player very much. Paris Saint-Germain get themselves back into contention. Well, it was important they didn't get... And it's been given away. இங்க ஒரு கிராஸ்க்கு போட்டாம சூப்பரா. In with a header!
சூப்பரா போட்டான் பாத்தீங்களா கிராஸுக்கு. அவன் Just அவன் அடுத்த off பாஸ் அங்க target. பாஸே Had to பண்ணிட்டு do it அடுத்து in அழகா time, கிராஸ் போட although he போயிட்டான். clearly feels நமக்கு he எப்படியும் should have கிராஸ் done போட்டு better with it. அடிச்சிடலாம் முட்டையை வச்சு அப்படின்ட்டு. Now it's Vardy. David Villa. That has been cut short. Serginho is offering some sort of an apology there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Wriggles his way through. Great defending, strong and determined. Rijkaard, a player who needs no introduction. இடிக்காதடா இவ்வளோ நல்ல பிளேயரை வச்சுட்டு And that's going to be a book. விளையாட முடியல. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Oh, good-looking ball. And it's Conte. And he's on a charge. Scholes. Paris Saint-Germain perhaps contemplating their next change here. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Rijkaard. Messi going face-to-face with his great rival. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Beckham with the cross. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. He's going to be disappointed with that. Beckham. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And it's Stoichkov. Neymar. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now it's Vardy. Well, that's surely a foul. Free kick. ஓடு ரெட் கார்டா தலைவனுக்கு. ஓடு தம்பி உள்ள ஓடு உள்ள ஓடு உள்ள ஓடு ரெட் Now, கார்டு. this could be a pivotal moment. 9 வச்சிட்டாங்களா? minutes, free kick, great position. Great chance here to level it up. Straight at the keeper. Well, he was always going to be set like that, the keeper, and he didn't have the composure to avoid him. Oh, he'd have done கார்டு well இல்ல to ப்ரோ reach அவனுக்கு. that. சை Neymar. Vardy chasing after it. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Paris Saint-Germain need to give it everything they have, kitchen sink included. And through to the goalkeeper. Speculative strike. Gave it a go, but off target. And that's it. Paris Saint-Germain perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. Any reflections on what you've seen, Jim? Paris Saint-Germain just may have felt... அப்படியே ஸ்ட்ரீமை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பர்களே. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். முடித்துக் கொள்கிறேன். தூக்கம் வருது நாளைக்கு வேலைக்கு. இப்போ நாளைக்கு 7 to 10 கண்டிப்பாக லைவ் இருக்கும்.
பெல்ட் பத்தி எல்லாம் வந்துருங்க. பை பை.